karena saya akan membawakan dalam bahasa Indonesia, saya akan bahasa Indonesia ya. Izinkan saya untuk share screen. Oke, sudah terlihat? Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam, sejahtera. Saya diberi tugas untuk menyampaikan syndromic testing for comprehensive pathogen detection. Jadi, makin ke sini, IVD ini, teknologi ini makin banyak membantu kita untuk, mendeteksi, mikroorganisme. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Jadi, yang pertama saya akan sampaikan apa sih tantangan-tantangan di dalam diagnosis, infeksi ini terutama di era sekarang nih, COVID-19 pandemic ya. Bagaimana koinfeksinya, antibiotik use-nya seperti apa, kemudian cost effectiveness-nya seperti apa. Kemudian kita akan masuk ke dalam syndromic testing, apa itu, mengapa, dan kita akan membahas mengenai, syndromic testing yang menjadi, topik pada hari ini, dari QIAstat, DX syndromic testing ya, ada respiratory, gastrointestinal, meningitis. Dan apa sih hubungannya syndromic testing ini, kalau kita hubungkan dengan, diagnostic stewardship program dan juga antimicrobial, stewardship program. Apa, tantangan-tantangan dalam diagnosis pada saat ini? Kita tahu bahwa di era, COVID-19 ini, banyak sekali kebingungan-kebingungan yang terjadi di klinik ya. Ini adalah suatu hasil dari systematic review dan meta analisis yang menganalisis, dari hampir 4.000 hospitalized COVID-19, pasien. Ternyata 7% mempunyai bakterial koinfeksi dan 3% mempunyai viral koinfeksi. Tapi kalau kita melihat di, apa saja sih bakteri yang menyebabkan koinfeksi pada kasus COVID-19 ini, kita melihat kebanyakan, atypical bacteria. Contohnya Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza itu yang tidak bisa kita, dapatkan pada suatu laboratorium mikrobiologi service sehari-hari. Apalagi jenis virusnya ya, kita tidak, pernah melakukan ini kalau kecurigaan terhadap, virus, tidak terlalu tinggi, tidak akan, diperiksa. Nah kemudian, koinfeksi yang lainnya ini tidak pada, COVID-19 tetapi pada, eee, anak-anak yang dirawat karena community acquired pneumonia. Ternyata dari sini pun kita bisa melihat bahwa tidak hanya satu, penyebabnya itu ya, kira-kira, berapa ini, 81% lebih dari satu respiratory pathogen yang terdeteksi, kemudian, 26%-nya, ada koinfeksi, sekian persennya lebih dari 2 virus, kemudian, ada yang lebih dari satu virus ditambah, atypical bacteria dan, inilah, situasi, pada kasus-kasus CAP tetapi apalagi di dalam kasus-kasus, COVID-19. Nah kalau kita lihat, dari berbagai penelitian, ini baik yang dilakukan di Cina, yang di luar Cina ya, juga, mempresentasikan hasil yang sama, bahwa di dalam, kasus-kasus COVID-19 ini ternyata, eee, bakteri yang sering menjadi koinfeksinya adalah Mycoplasma pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, dan Haemophilus influenza. Ini yang paling 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 banyak nih, paling banyak, apa namanya, patogen yang diambil, dari pasien-pasien COVID-19 yang di luar COVID-19-nya sendiri, di luar SARS-CoV-2-nya sendiri. Ada sekitar 94,2% yang, apa namanya, terjadi koinfeksi ya di sini. Kalau kita lihat di sini mereka menemukan Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, dan Haemophilus influenza. Nah, itu dari sisi koinfeksi. Nah, sekarang bagaimana dari sisi penggunaan antibiotik? Ternyata
sebetulnya angka koinfeksinya tidak terlalu besar ya, kecuali yang hasil dari Cina yang sampai 94%. Nah, yang lainnya itu di bawah 2 digit. Nah, tetapi penggunaan antibiotiknya itu sampai hampir 72% kita lihat ya. Nah, ini penggunaan antibiotik yang seperti ini nih yang suatu saat bisa menimbulkan resistensi antibiotik. Ini juga hasil dari IDIRI survey ya, Diseases International Research Infectious Disease International Research Initiative. Ini mereka meneliti penggunaan antibiotik pada pasien-pasien dengan COVID-19 ya. Kita lihat di sini ada dari 23 negara ya, ada 166 subjek. Kita melihat bahwa kombinasi antibiotik yang diberikan adalah beta-lactam dan macrolide atau fluoroquinolone. Di sini kita lihat. Memang ini adalah antibiotik drug of choice untuk untuk atypical patogen memang betul ya, tetapi pemakaiannya sangat tinggi ya. Jadi dari berbagai penelitian-penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan antibiotik yang broad spectrum pada pasien-pasien COVID-19 ini memerlukan kita harus waspada gitu bahwa ternyata pada situasi ini antimicrobial stewardship ini harus dilakukan untuk memitigasi efek-efek samping dari penggunaan antibiotik yang berlebihan ya, terutama yaitu resistensi. Nah, dari sini kita bisa melihat begitu kompleksnya koinfeksi di dalam era COVID-19 ini. Pada awal terjadinya COVID-19 ini, pada terjadinya infeksi ini, biasanya dihubungkan dengan bakteri-bakteri patogen yang biasa terjadi karena dia merupakan patogen dari atau flora normal dari upper respiratory tract. Tetapi pada late infection kalau dia sudah dirawat lama ya, apalagi pada pasien-pasien yang severe yang berat ya, itu biasanya mereka diinfeksi oleh patogen-patogen opportunistik atau multi drug resistant organism yang biasa memang menjadi penghuni suatu rumah sakit. Jadi kebanyakan mereka mendapatkan hospital acquired infection ya. Nah, situasi ini nih biasanya kemudian menyebabkan para klinisi memberikan berbagai intervensi pemberian antibiotik, antiviral, immunomodulating, dan sebagainya ya. Nah, jadi koinfeksi ini menyebabkan pasien-pasien ini length of stay-nya makin panjang, makin kompleks ya, kemudian terjadi adverse outcome ya. Padahal kalau misalnya kita bisa mendeteksi dari awal bahwa ini hanya oleh virus SARS-CoV-2 saja, tentu tidak perlu menggunakan antibiotik. Nah, sehingga muncullah satu artikel dari teman-teman kita di Taiwan. Ini juga anggota PDS Patlin Taiwan nih, Prof. Sweh ya. Mereka meneliti kemudian mempublikasi dengan judul Co-infection among Patients with COVID-19, The Need for Combination Therapy with Non-Anti-SARS-CoV-2 Agent, masih tanda tanya nih ya. Nah, dalam penelitiannya ini merupakan suatu review bahwa prevalensi koinfeksi pada pasien COVID-19 memang bervariasi sekali ya. Tadi 1-94%, yang lainnya di bawah 2 digit. Tapi memang kebanyakan 50% ini terjadi pada yang non-survivor ya. Nah, dari sini kita bisa memperkuat keinginan kita bahwa mustinya ada satu platform diagnostik yang beda dari sebelumnya. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa newly developed syndromic multiplex panels that incorporate SARS-CoV-2 mungkin ya bisa memfasilitasi deteksi yang lebih awal dari koinfeksi pada kasus-kasus COVID-19. Nah, in the other hand, pada sisi yang lain ya, bahwa ternyata
dengan penggunaan multiplex PCR, karena syndromic testing ini kita menggunakan atau berbasis multiplex PCR ya, kita lihat di sini hasil-hasil yang cukup bermakna ini ya. Ini adalah sebetulnya ini memang dari hasil dari penelitian-penelitian yang lama ya. Kita lihat bahwa sebelum penggunaan multiplex PCR ini, bahwa penggunaan antibiotik ya, defined daily dose ya, ini dilihat dari IQR-nya, ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan sesudah menggunakan multiplex PCR testing. Demikian juga diagnostic tools yang lain seperti misalnya ronsen ronsen paru ya, ini juga banyak sekali digunakan, tetapi pada sesudah penggunaan multiplex PCR ini menjadi berkurang. Nah, jadi apa sih suatu pemeriksaan laboratorium yang dapat mendeteksi lebih awal multi-organism yang menjadi koinfeksi pada COVID-19. Secara simultan juga kita bisa mengurangi penggunaan antibiotik atau intervensi yang tidak diperlukan dan juga mengurangi antimicrobial resistance. Nah sekarang sebetulnya tidak baru-baru amat sebab dari tahun 2018 ya, ini sudah banyak dibuat atau kita jumpai artikel-artikelnya, yaitu adalah suatu syndromic testing. Jadi suatu syndromic testing adalah suatu proses yang menggunakan satu tes yang secara simultan dia mentargetkan multiple patogen. Mengapa demikian? Karena tadi seringnya overlapping sign and symptom. Ya seperti pada kasus-kasus COVID-19 ini. Banyak sekali penyebabnya yang bisa terjadi dalam pasien ini ya. Nah, bagaimana memilah-milahnya? Kalau pakai conventional method tentu susah ya. Nah, jadi kita sekarang ini menuju ke arah syndromic testing ini. Ya, tadi kenapa sih pakai syndromic testing? Tadi sign and symptom ini sudah mengindikasikan adanya suatu infeksi, tapi kita nggak bisa tahu secara spesifik karena sindromnya itu bisa terjadi oleh infeksi dari berbagai organisme, kita nggak bisa tahu yang kira-kira mana sih penyebabnya gitu ya. Nah, untuk pasien-pasien dengan general symptom, kalau diagnostik kita nih kurang jelas ya, nanti para klinisi ini akan memberikan intervensi yang tidak perlu, bisa seperti itu gitu ya. Ya kita tahu tadi ya bahwa metode-metode diagnostik yang lama ini lama ya, kurang sensitif dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kebingungan dari teman-teman kita klinisi. Apalagi kalau misalnya pasien itu datangnya ke emergency ya. Aduh gimana sih nih? Apakah perlu dirawat atau dia suruh pulang aja? Atau perlu antibiotik atau enggak sih? Atau pasien ini perlu diisolasi enggak sih? Nah, sekarang beruntung sebetulnya karena di rumah sakit besar sudah dilengkapi dengan alat-alat PCR ya. Kalau sebelum COVID ini memang sulit. Nah, jadi kalau kita menggunakan syndromic testing apa sih sebetulnya keuntungannya? Kita bisa rule in atau rule out beberapa respiratory pathogen ya, termasuk SARS-CoV-2, atau kita bisa mendeteksi koinfeksi yang sebetulnya bisa diobati, yang obatnya tentu beda dengan pengobatan SARS-CoV-2 ya. Kemudian ya dari situ tentu kita akhirnya bisa memilih atau meng-guide kita ya, apakah perlu antiviral, apakah perlu antimikrobial. Nah ini dengan mengetahui bukti yang kita dapatkan dari suatu syndromic testing, kita bisa memberikan terapi yang jauh lebih tepat ya. Oke. Nah ini ya, jadi keuntungannya satu sampel menggunakan satu comprehensive test, ada yang menyebutkan bahwa 1 jam, ada yang 67 menit, yang penting dia memang di bawah 2 jam sudah bisa terdeteksi
multiple result dalam satu, laporan ya. Nah dengan demikian tentu kita akan, hal ini akan menyebabkan, eee, manajemen pasien lebih baik ya, tadi pengobatan lebih tepat ya, kita membatasi, antibiotik yang tidak diperlukan, tentu akan mengurangi cost dan, length of stay di rumah sakit. Ya, sebetulnya multiplex PCR yang mendasari suatu syndromic testing ini sudah banyak, penggunanya ya, berbagai macam, teknologinya. Tapi yang akan kita bicarakan di sini adalah multiplex, quantitative PCR ya, probe base. Ini, dari QIAstat, QIAGEN. Nah, QIAstat QIAGEN ini, sudah diperkenalkan sebenarnya sebelum Covid ada ya. Nah, tapi, mereka kemudian karena adanya SARS-CoV-2 ini, mereka, membuat, ini yang baru, dengan memasukkan, SARS-CoV-2 ke dalamnya ya. Sehingga kita bisa lihat di sini ya ada panel respiratory dengan SARS-CoV-2, ada respiratory saja, ada gastrointestinal dan ada meningitis ya. Nah ini yang baru ada nih dari QIAstat ini ya, yang lainnya mungkin sedang di-develop oleh, mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, betapa kayanya, yang bisa dideteksi dari satu sampel ya. Ada virusnya, kemudian disertai 19 virus ya, ada bakterialnya, dan bakterialnya kalau kita lihat memang ini meng-cover, koinfeksi-koinfeksi yang kita temukan di berbagai, penelitian. Nah yang saya baru dapat tadi malam nih dari petunjuk penggunaan, QIAstat Respiratory SARS-CoV-2 Panel. Ternyata ini menarik sekali sebetulnya ya yang belum pernah didiskusikan sebelumnya nih. Jadi ternyata bisa juga memfasilitasi apusan kering. Ya, kita lihat di sini caranya seperti ini dan hasilnya kalau kita lihat ya, sensitivitas dan spesifisitasnya sangat bagus ya. Ini apusan kering, dan apusan yang dicelupkan nih bagus banget nih hasilnya. Eee, Perlu kita coba ini jadinya ya. Nah kemudian, ada QIAstat, gastrointestinal panel ya. Kita melihat, kelompok virusnya, Eee, macam-macam ya kita lihat di sini, ada norovirus yang kita nggak pernah dengar di Indonesia ya. Kalau rotavirus iya ya. Nah di sini ada norovirus yang ternyata di luar negeri ini banyak sekali ditemukan ya. Kemudian kalau kita melihat dari, panel bakteria, kita lihat saya kasih merah nih Clostridium difficile ya dengan toksin A dan B-nya nih. Saya meneliti dari tahun berapa yang nggak pernah ketemu Clostridium difficile. Nah, mungkin dengan alat ini ya kita bisa menemukan gitu ya. Memang, ini terjadi pada kasus-kasus pediatrik kebanyakan ya yang mendapatkan antibiotik yang, lama. Nah kemudian kalau kita melihat, dari segi E. coli ya, ini sudah terdeteksi lebih rinci lagi ya, ada yang enteroagregatif, enteroinvasif, enteropatogenik ya, dengan alat ini bisa bisa melihat seperti itu ya, sehingga, untuk klinisi ini akan sangat, sangat membantu mereka untuk, manajemen pasiennya. Nah, kalau tadi dari respiratory, panel itu spesimennya bisa dari swab ya, kemudian bisa langsung bisa swab yang masuk ke VTM atau UTM, bisa langsung swab-nya sendiri yang masuk ke alatnya. Nanti mungkin bisa diterangkan dengan, oleh, teman kita dari, itu ya, Li Hong ya, dari Singapura. Nah untuk, QIAstat, gastrointestinal panel ini, eee, spesimen yang kita butuhkan adalah dari spesimen, feses ya yang dimasukkan ke dalam media Carry and Blair. Nah, yang terbaru dari sini adalah meningitis ya atau encephalitis syndromic panel. Kita melihat, virus ya sedemikian, komplit, kemudian bakterialnya juga, adalah bakteri-bakteri yang memang, secara epidemiologi,
banyak menyebabkan meningitis dan bagusnya nih ada fungi ini, ada fungi ya, Cryptococcus neoformans. Walaupun sebetulnya Cryptococcus neoformans itu dengan pewarnaan tinta India itu mudah sekali ya, tapi kalau kita bisa sekaligus melihat seperti ini kan, bagus sekali. Nah, walaupun juga dari penelitian-penelitian kami nih di Bandung sebelumnya bahwa, meningitis ini kebanyakan oleh, Mycobacterium tuberculosis, tapi kalau kita menemukan, yang lain di luar tuberkulosis, tentu butuh pengobatan juga ya. Nah, sehingga, eee, kalau deteksi ini secara komprehensif seperti ini, manajemen pasien akan lebih baik. Nah, ini contoh-contoh, panel-panel yang ditemukan nih pada kasus pediatrik nih dengan diare ya, ternyata ditemukan norovirus, Clostridium ya, dan sebagainya. Nanti kita lihat, kalau ketemu 4 patogen, yang mana sih sebetulnya, penyebab utamanya ya, kita lihat di sini. Nah, ternyata si KSET ini apa namanya, dilengkapi dengan, city value, angka-angka city value ya. Ini yang menyebabkan kita bisa melihat, eee, di mana sih city value yang paling rendah ya, itulah kemudian, penyebabnya. Saya baru menemukan bahwa, dari, panel ini ya, dari syndromic testing ini, city value di atas 35 itu dianggap tidak signifikan ya. Nah, nanti akan bisa kita lihat mungkin oleh, teman kita Li Hong ya, bahwa hasil ini akan, terlihat seperti ini ya, ada color coding-nya. Kalau yang terdeteksi atau teridentifikasi itu merah, kalau tidak hijau. Nah, dengan, color coding seperti ini, kemudian juga adanya city value, itu bisa menyebabkan atau bisa memberikan informasi tambahan kepada klinisi ya. Karena city value ini menjadi surrogate marker dari, viral load atau bacterial load, dengan batasan, 35 ini kalau kita ketemu juga tapi di atas 35 tentu itu, dianggap tidak signifikan. Nah ini, satu algoritma yang, akan berubah tentu kalau kita menggunakan syndromic testing ya. Kita lihat kalau sebelah kiri dengan konvensional, sebelah kanan dengan, syndromic testing ini. Jauh lebih pendek ya waktunya. Nah, saya ingin mengingatkan lagi teman-teman sekalian ya bahwa kita di lab ini bertanggung jawab terhadap diagnostik yang akurat tentu ya, tapi tidak saja akurat, tapi right test, right patient, and right time. Nah, multiplex PCR syndromic testing ini kelihatannya bisa memenuhi itu. Nah, sehingga kita bisa melakukan diagnostic stewardship dengan baik ya. Diagnostic stewardship ini in the end dia akan mendukung antimicrobial stewardship ya. Saya sering juga menampilkan, slide ini ya bahwa kita di lab ini, memang, harus menuju ke sini ya, diagnostic stewardship yang kemudian membantu antimicrobial stewardship. Jadi, apa sih keuntungan genomic testing? Hasil yang cepat ya, kemudian komprehensif, ini akan menyebabkan, menghindari unnecessary use of antibiotic ya. Kemudian tentu dari situ, menurunkan length of stay ya, dengan menurunkan length of stay kita juga mencegah terjadinya nosocomial infeksi ya atau, hospital acquired infeksi. Kemudian, syndromic testing ini juga, tadi ya dengan mengetahui persis apa sih penyebab, infeksinya, kita juga akan membantu klinisi, memberikan pengobatan yang lebih tepat. Sehingga syndromic testing ini akan mendukung diagnostic stewardship dan, antimicrobial stewardship. Nah, namun demikian tentu ya, kemajuan-kemajuan teknologi ini, tetap ada limitasinya ya. Yang pertama ini karena basisnya multiplex PCR, tentu, mencampurkan,
primer yang berbeda-beda ini akan bisa menyebabkan interferensi. Walaupun sebetulnya dalam membuat primernya pembuat alat ini juga sudah memperhitungkan dia harus mempunyai melting curve atau melting point suhu untuk melting curve-nya yang mirip ya, jangan terlalu beda dan sebagainya ya. Kemudian sequencing dari suatu genomic region dalam multiplex ini juga bisa menyebabkan cross reaction ya antara pasangan primernya ya. Walaupun ini juga sudah diantisipasi oleh pembuat peralatan ini. Nah, yang terakhir, different geographical area will give different epidemiology dari causative agent ya. Tentu ya, tadi kalau kita sudah melihat secara epidemiologi, virus, bakteri penyebab respiratory itu apa? Penyebab GI tract infection apa? Penyebab meningitis apa? Nah ini nih suatu saat dia akan berevolusi ya, berbeda-beda sehingga sustainable improvement itu sangat diperlukan ya. Jadi harus terus-menerus terjadi improvement pada panel-panel ini. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop sharing, saya kembalikan kepada Dr. Liana. Terima kasih, Dr. Liana. Terima kasih Prof. Ida atas presentasinya yang sangat menarik, informatif, dan tepat waktu. So our second speaker is Ms. Lee Hong Boom, who will be talking on syndromic testing for a better patient management. I think we are short of time, so Ms. Lee Hong, please. Yes, thank you, Dr. Liana, for your kind introductions. So I will start my presentations. Just to be sure, everyone can see my slides. Yes. Okay, perfect. Okay, thank you so much for the introduction, Dr. Liana. So my name is Lee Hong. I'm the Sales Development Manager that covering the infection disease portfolio in Southeast Asia. So today we will introduce a little bit more on the KaiStats, how this technology able to help in terms of better patients management in syndromic testing. So before we start off, just a little bit background on who is QIAGEN. So we are the German-based company, and we have been in the market for a very, very long time, whereby we cover the life science, molecular diagnostic, and also bioinformatics business. So we have more than 35 subsidiaries over 25 countries. And in Indonesia, we are partnering with DSTK to sell our KaiStats solutions. So in QIAGEN, we do have a comprehensive automations for infection disease testing, but today we were just focusing on the KaiStats, which is the syndromic testing and for near to patients testing. So it has been a journey for the pathogens identifications, whereby back then in 18th centuries, our Louis Pasteur, we call him as the father of microbiology, developed this microbiology-based testing for the identifications pathogens. So when we move to the 19th century, that's where the antigen-based testing starts to develop. And then we start to see a lot of the clinics and hospitals start to use the antigen testing for faster turnaround time. And when we reach 2000th century, PCR test has been developed in order to detect the short genetic sequence in specific pathogens type. So with that, this actually gives a better turnaround time and also more better sensitivity and specificity. And for 2010s, we have developed the multiplex PCR panel, whereby it able to detect multiple pathogens in one samples. So it helps to save out the samples, and especially when we try to extract samples from pediatrician, which is very difficult. So this kind of multiplex PCR panels really, really help. So I just wanted to elaborate more on what is the current challenges in the laboratory diagnostics. So in current situations, a lot of the clinicians, when they send in the test request to the laboratory, often they will expect the laboratory able to provide most of the pathogen result, although some of the lab, they couldn't offer all the comprehensive result on time.
So often it will have a complicated workflow. For example, some of the tests, it has to go through a microbiology method. Some of the tests has to go through the PCR method, and some of the tests has to go through, for example, immunofluorescence methods. So that will incur some of the complicated workflow, which leads to contaminations often, especially when we deal with the stool samples, and that often are encountered in microbiology lab. And when there's a contaminations happen, that's lead to longer turnaround time because the laboratory needs to take the samples again and redo the cultures methods. And not all the cultures method able to provide all the pathogens result to the clinicians. Therefore, only limited of the pathogens able to release to the result for the clinicians. And of course, if we add on different type of the methods to provide to the clinicians for the result, definitely cost will be incurred. So what really the syndromic testing, like Prof. Ida presented just now. So syndromic testing is when the patients come to visit the clinicians and showing syndromes, but then the syndromes may lead to different type of the bacterial cause, and then it's not specifics. Therefore, a lot of the hospitals may face challenge whereby the traditional laboratory testing may not give a definite answer. Therefore, syndromic testing is required, and more and more hospitals starting to adopt this multiplex PCR. So maybe for most of the clinicians, they were never too sure that what kind of potential pathogens may lead to these patients having the fever, for example, because there are too many variants in the markets. So often the physician, they need to use their experience to give out the correct treatments, the correct diagnosis as well. Therefore, from Kaigens as a biotechnology company, we empower the physician and laboratory by designing this new technology, increase the sensitivity and specificity, and of course help the laboratory in terms of lower the hands-on time, reductions in turnaround time, and that could helps the physician to make a better patient management and also promoting the antibiotic stewardships. So this is the some of the examples of the lab testing for the syndromic testing conditions. So the culture methods is the most common one that we always hear from the laboratory and hospital, whereby they also do respiratory, gastro, and meningitis. For respiratory syndromes, more and more labs that have shifted from the culture methods to the molecular methods, but most of the laboratory, they're still using culture method for gastrointestinal and also meningitis. Typically for culture methods, the result will only produce within 3 to 4 days. And we know that sometimes the sensitivity may not be high. And of course, the cost for the culture is really, really cheap compared to the molecular testing. So there are still quite a number of the manual intensive because you need different culture media in order to culture different pathogens. And sometimes you need a separate test to do the reflex testing. Next, the second common types of method that we often see in the market will be the antigen testing, and it also often being used in respiratory and GI Clostridium difficile. So we all know that antigen testing is really, really fast. We're able to generate result within 15 to 20 minutes, but that's only low plex of the for the antigen test able to offer. Often they only able to offer, for example, 2 targets, flu A/B or RSV, and they have been known in a market that has a very, very low sensitivity as per what CDC suggested, and often those negative results cannot be fully trusted. So usually you need to do for other molecular diagnostic testing to confirm the result. So lab developed test PCR panels also most of the laboratory is using in the market. So with this PCR testing, you require the laboratory need to batch minimum of 96 samples in order to make it cost effective. Often the faster turnaround time will be 1 day, and of course lower cost, but they are still require some manual intensive involved. For example, the lab people, they need to take out the samples, treat the samples, do extraction, PCR setup, and detections. Okay, so therefore with our KaiStat, we call it as the next generations for syndromic testing. There's no longer the laboratory people need to do manual extractions, pre-treatments, PCR setup,
or even the detections. So everything is happening inside this cartridge, which I will share with you later on. And for these panels, it able to generate result within 60 minutes or 65 minutes, depending on which panel. And the beauty of this panel, we're able to offer 22 targets in one go. So meaning to say the clinicians able to receive the result in a very short turnaround time and also comprehensive informations. So now I will present you a very short video clips for you to understand more on our solutions. So this is how our QIAstat analyzer looks like. So we split it into two parts. One would be the operations module, which is the brain of the instruments. And the other part is the analytical module, whereby we slot in the cartridge with the samples into the machines. So with the analytical module, we're able to expand from 1 to 4, depending on the sample throughputs that the laboratory or the hospital needs. So this is how the cartridge looks like. So everything is happening inside this cartridge, and we call this as our mini lab, whereby we do the extractions, pre-treatments, or the PCR setup, and also the master mix mixing and the detections together. So there's no any hands-on time required inside this cartridge. And in this cartridge is a very room temperature stable. So meaning to say the laboratory do not need the fridge or freezer to store this cartridge anymore. And for the result, we're able to generate within 60 minutes or 65 minutes. And also good thing about this cartridge, it has the capability go up to 48 plex in the future. So currently for the two panels that we have, which is the respiratory, which Prof. Ida presented just now, we cover 22 targets. And for the gastrointestinal, we cover 24 targets. So this is the simple workflow on how this QIAstat looks like. So first, we scan the patient samples, followed by scanning the cartridge, and we follow by clicking the confirm. So that's where
the top slots of the instrument will open and we put in our cartridge into the machine. So as you can see, the whole workflow here, it only take about less than 30 seconds. And even for non-microbiologist people, for example, like me, we able to run this within we able to know how to run it within 1 hour. So next, I will show you a very simple workflow on what's going happens in the lab. Remove the QIAstat Dx respiratory panel cartridge from the package and position it so that the barcode on the label faces you. Write the sample information or place a sample information label on top of the cartridge. Make sure the label is properly positioned and doesn't block the lid opening. Open the swab port sample lid on the left side of the QIAstat Dx respiratory panel cartridge. Insert the swab into the QIAstat Dx respiratory panel cartridge until the breakpoint is aligned with the access opening. The swab will go in no further. Break the swab shaft at the breakpoint, leaving the rest of the swab in the QIAstat Dx respiratory panel cartridge. Firmly close the sample lid of the swab port until it clicks. As an alternative to the direct swab sample, transport medium liquid samples can be used. Open the main port sample lid on the front of the QIAstat Dx respiratory panel cartridge. Open the sample tube to be tested. Use the supply transfer pipette to draw a fluid to the third fill line, 300 microliters. Carefully transfer the 300 microliter sample volume into the main port. Firmly close the main port sample lid until it clicks. Visually confirm the sample is loaded using the sample inspection window of the QIAstat Dx respiratory panel cartridge. Power on the QIAstat Dx analyzer using the on-off button on the front of the instrument. The status indicators will turn blue. After the main screen appears and the QIAstat Dx analyzer status indicators turn green and stop blinking, log into the instrument. Press the Run Test button. When prompted, use the barcode reader to scan the sample ID barcode. When prompted, scan the barcode of the QIAstat Dx respiratory panel cartridge. Select the appropriate sample type, either swab or UTM from the list. Review the entered data and make any necessary changes. Press Confirm when all the displayed data are correct. Insert the cartridge into the cartridge entrance port of the QIAstat Dx analyzer. The instrument will automatically close and start the test run. When the test run is completed, the eject screen will appear and one of the following test results will be displayed: test completed, test failed, or test canceled. Press Eject on the touchscreen to remove the QIAstat Dx respiratory panel cartridge. The QIAstat Dx analyzer automatically interprets. So the result able to interpret from the screen itself. So for this instrument, there's no computer required. And then I will bring you to the next one. So this is the example of the report that we'll be getting from the QIAstat. So as you can see from the top part of the report, we're able to clearly indicate that which pathogens is being detected in these patient samples. And we are not just giving you the result of detected or not detected, but we also giving the customer the semi-quantitative value, whereby we call it as CT value. So it's really helpful in terms of the core infections, whereby we able to use this CT value to let the customer know which pathogen may be more severe compared to another pathogens. So it comes to be very, very helpful when there's a core infections happening. And on the right-hand side, you're able to see the example of the report for the SARS-CoV-2 panels. Sorry. So this is the panels that Prof. Ida presented just now. As you can see, we have total of 22 targets, and we have validated with the universal transport mediums. And here are the sample storage conditions. And then what are the genes target that we are targeting in the SARS-CoV-2, which we include 2 genes targets. One will be ORF1b,
in the RDRP regions, and the second genes is E genes. So these two genes are being detected in the same channel. So therefore, we're not able to differentiate which genes which genes is the positive or which genes is negative. So it will be reported out as one CT value. So this is the potential use of the KISTET syndromic testing in the SARI patients. So SARI meaning severe upper respiratory infections patients. When the patients come to the emergency department, which showing the severe upper respiratory infections, we able to use this syndromic testing as the first line testing. So when we test these patients, and if it's negative, then it will be leave it to the emergency doctors' decision whether they want to proceed for the sputum further testing, blood sample for cultures, or proceed for antibiotic treatments, etc. And obviously, if it's positive for RSV, parainfluenza, or rhinovirus, enterovirus, there's no needs of the antibiotic treatment. And if it's positive for influenza A or B, targeted antiviral drugs will be provided. And if it's positive for the bacterial infections, targeted antibiotic treatments will be provided for the patients. So last but not least, if this patient is detected for COVID-19 positive, it will follow the countries or the international guideline on how to treat these patients. So the idea here is having this syndromic testing in the laboratory or in the hospital, it will help the hospital in terms of reduce the isolation room and provide a better treatments protocol for the patients. So sorry for these busy slides. I will go through really fast. So this is the paper published from Texas, whereby it actually show what are the respiratory viruses appear during the COVID and also post-COVID pandemics. So what happened is when the COVID just started, which is the star here in each of the charts over here. And as you can see for rhinovirus, because when the pandemic just started, the whole country starts to lock down. So that's where the rest of the respiratory virus starts to disappear because everyone stays at home, and then there are social distancing measures being controlled. Therefore, we couldn't see the rest of the respiratory virus appear. However, when during the first phase of the opening for the country, which is in May 2022, and then you start to see there's an increase of the rest of the respiratory viruses. Same goes with the rhinoviruses, parainfluenza, and also RSV. So the histogram here just to show you that when the country, although most of the country is having lockdown now, and when the country starts to opening up, the rest of the respiratory viruses may start to occur. Therefore, syndromic testing is very important and useful in this post-COVID time. So this is our gastrointestinal solutions, and we cover 24 pathogens, and we have validated with the Kerry-Blair transport mediums. And here is the sample storage conditions. So we have done quite extensive clinical trials and also comparisons with our competitors in the markets. So in this study, we have enrolled total of 2,000 nasopharyngeal swab samples, whereby we compare to another platform, which is our competitors in the markets, which is BioFire. So as you can see, the concordancies are really good. And when we compare to the BioFire platforms, we have shown good sensitivity in terms of 95% and specificity, which is 99.7%. And the author actually commented that the CT value that KISTET have is really helpful, especially in Bordetella pertussis. Why? Because in CDC guideline, it actually mentions that any CT value that is more than 29, a confirmatory specificity test is recommended. So I would like to say that KISTET is the only syndromic testing platform in the markets that able to offer CT value, but not our competitors.
So here another papers that we published in 2019 and also going to and which helping us also getting the FDA approved, which is middle of this year as well. In this study, we actually enrolled total of 300 specimens, and we find out that out of these 300 specimens, there are 32.5% core infections that has more than 2 pathogens or 3 pathogens or 4 or even 5. So it's very important to have a CT value to help the laboratory people to interpret which pathogens is more prevalent when there's come to a very complicated situations in patients who are having 2 or 3 core infections. And we also compare ourselves with our competitors, which is BioFire, and we also managed to get a very good sensitivity and specificity at 98.2%, as you can see here. And we also find out that some of the pathogens that miss in KISTAT but appear in BioFire. So we collected the same samples and repeat with another platform, which is Seegene or Plex, and we find out that that is the negative samples. So with our platform, we are confidently to produce true negative result, unlike other platform in the markets producing false positive result. So quickly, in this paper, the author actually also mentioned that the potential good use of the CT value helps to improve the interpretations of the result. For example, in core infections complications, the CT value able to help the laboratory people to advise to the doctors that which pathogens is more prevalent. And also, the author actually mentions that we able to confirm the Clostridium difficile is the true positive samples. With the CT value that we're able to offer in the internal controls, we're able to tell whether this is not the contaminations result, because often in a microbiology lab, in one row of the, for example, 10 sample or 20 sample, you will see a lot of the positive for Clostridium difficile, whereby with our KISTAT, we're able to generate CT value. And with the CT value, you're able to see whether this is the true positive, not the false negative result. Last but not least, with our CT value, we're able to eliminate the risk of false positive result, again, due to the CT value. Giving out a false positive result may lead to very severe consequences, because the clinician may give inappropriate treatments to the patients, which leads the patients have an adverse drugs effect. So this will increase the antibiotic resistance in that patients, because we prescribe unnecessary treatments, necessary antibiotics for that particular patients. Therefore, CT value does give a certain value for the diagnostic, especially in the core infections setting. So here is the published evidence from Kaizen's Medical Affairs, whereby we have collect different type of the literatures to review and understand whether the SARS-CoV-2 CT values correlate with the clinical outcomes. So in summary, they actually address that lower SARS-CoV-2 CT value actually did give the increased probability in terms of the progressions for severe disease, increase the disease severity. Therefore, they commented that it's really useful to have this CT value in the SARS-CoV-2 testing context. So therefore, WHO actually recommend that to provide CT value in the SARS-CoV-2 RT-PCR report. As you can see from these snapshots from, that we extract from the website, the WHO actually recommended to provide CT value in the reports for the healthcare provider for better interpretations result. And I would like to invite you to join our Medscape webinar. It's a recorded webinar whereby we have our customer actually presented the syndromic testing in the COVID-19 context and using the CT value. So this is the recorded webinar whereby all the doctors, clinicians, they're able to log in and listen. So it's free. So I know that we have limited time, so I'll go to the last slides. So in syndromic testing, I just wanted to highlight in summary, it's a very fast operating workflow that we have for KISTAT. As you can see, the video just now is just 30-second hands-on time. And for the result, we're able to generate within 1 hour. And the sensitivity and specificity up to 98%. And we already have our SARS-CoV-2 respiratory panel, the gastrointestinal panel. Last but not least, we will be launching our meningitis panel end of this year, sometime in October. So we hope that with this syndromic testing
and the value of the CT value benefit helps to benefit the patient's outcome. Okay, so due to the limited time that we have, so I will stop my presentations here and welcome if you have any questions. Thank you. Thank you, Ms. Lee Hong. You finished on time. Yes. So I have a few questions here, and the first is directed to Prof. Ida. Pertanyaan pertama dari Faiz Muhammad, bagaimana peranan CT value ini dalam penegakan syndromic testing? Prof, apakah mau langsung saya bacakan dua pertanyaan atau Prof jawab satu-satu? Masih mute, Prof? Oke. Ya satu-satu aja kalau gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ismu Muhammad. Peran CT value pada syndromic testing ini ya. Pertanyaan yang bagus. Tadi juga barusan sudah diterangkan oleh Miss Lee Hong ya bahwa dengan adanya CT value ini ya kita bisa melihat kan misalnya terdeteksi tiga bakteri atau 3 virus ya. Kita lihat yang mana sebetulnya yang penyebab infeksinya karena toh sebagian besar penyebab ini adalah juga merupakan flora normal ya. Nah, kita melihat dari CT value-nya mana yang bermakna. Jadi kalau misalnya kurang yang satu lebih dari 35 ya yang satu misalnya 20 ya tentu kita memilih bahwa causative agent tuh yang 20 itu. Nah, di situ perannya ya Pak Ismu Muhammad. Justru ini kelebihannya dari si QIAstat syndromic testing ini. Terima kasih pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Bapak Eko di Jakarta, apakah syndromic testing ini menggantikan kultur? Baik, ini juga pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, kultur itu barang yang sangat berharga sekali ya Pak Eko ya. Jadi dia tuh hidup kan. Kalau kita kultur kita tuh mendapatkan bakteri hidup. Kalau melihat postulat Koch itu kalau kita masih menganut postulat Koch ya. Tapi lama-kelamaan kultur itu bahkan kalau untuk TB ya itu adalah imperfect gold standard ya. Jadi susah karena makhluk hidup jadi banyak sekali interfering faktor yang menyebabkan kita bisa menjadi false negatif ya. Kita tidak tahu perkembangan ke depan ya, walaupun kultur itu sangat berharga tapi sekarang ini sudah banyak tergantikan oleh PCR ya. Suatu saat barangkali ya tanpa mengurangi penghargaan kita kepada kultur akan klinisi atau kita akan berubah ya udah pakai ini aja yang lebih akurat ya yang lebih bisa mendeteksi dengan cepat. Begitu mungkin Pak Eko. Kalau untuk manajemen pasien mungkin ini lebih lebih menguntungkan klinisi, tapi untuk betul-betul kita mendapatkan causative agent yang hidup, kita masih menggunakan kultur. Mungkin itu Dr. Liana. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ida untuk penjelasannya. I think we have 2 more questions for Ms. Lee Hong. The first is from I think Dr. Cynthia, Jakarta. What is the target for the COVID-19 examination and what is the LOD? I think she must have mean target gene. Yeah. Yes. Please, Thank Ms. you, Lee Dr. Liana. Thank you, Dr. Liana, for the questions. So for our respiratory SARS-CoV-2 target genes, we actually cover the RDRP and E genes, and for the LOD is around 500 copies per mil. Copies per mil is quite sensitive. Thank you. The second question is, I think, from Dr. Ferry from Surabaya. How about the control for this QIAstat? I think maybe he means internal control, extraction control, or? Yeah. So thank you, Dr. Liana. So for our respiratory SARS-CoV-2, we do have the internal control, and same goes with the gastrointestinal. So the internal controls that we put in will be the MS2 MS2 bacterial phage.
then it's actually all transparent inside our handbooks as well. And then for our gastrointestinal, we actually include the controls that is schizosaccharomyces. Sorry if I pronounce it wrongly. So again, everything is transparent inside the IFU, then we're able to share out after these presentations. Okay, do you have like internal daily control for the test itself? So like internal QC? Yeah, so that's a good question, Dr. Liana. We do have we don't call it as internal control because we actually collaborate with the external party from America. So this company called MMQCI, so they develop this external positive control and negative control, whereby our customer able to purchase this control to run along with our cartridge to ensure that the instruments and also the test is verified correctly. So that is available to be purchased. Thank you. And I think this question is for Prof. Ida and also Li Hong. So Prof. Ida mentioned that the limitation of the multiplex testing is the maybe lower sensitivity, or is it lower specificity? Kayaknya enggak deh ya. No? Jadi limitationnya itu mungkin bisa terjadi cross reaksi antara primer ya, karena kan banyak sekali primer yang digunakan. Tapi ini juga sudah sudah diantisipasi oleh alat ini ya. Yang perlu diperhatikan adalah epidemiologi mungkin ya, karena ini kan panel sekian banyak bakteri, sekian banyak virus. Mungkin di tempat-tempat tertentu bisa beda ya. Nah, sehingga apa yang menjadi prevalence di tempat itu nggak ada di panelnya. Nah, bisa seperti itu. Makanya si panel ini harus terus-menerus di-improve, dilihat epidemiologi yang panel respiratori juga ya, Dr. Liana. Tadinya nggak ada SARS-CoV-2 kan? Nah, terus karena ada epidemiologi ini masuk SARS-CoV-2. Jadi memang harus seperti itu ya. Jadi terus-menerus di-improve. Itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ida. So I think another question for Ms. Li Hong. You mentioned about the GI tract panel. So the specimen, can we use also the dry swab, like rectal swab, or do we have to use the Kerry-Blair medium? Yes, for the gastrointestinal, currently we only validated with the Kerry-Blair medium. So meaning to say, the swabs, once we correct from the rectals, we still have to dip it into the Kerry-Blair medium in order to treat the samples a little bit before we load it into the cartridge. Okay, and is the medium provided with the kit? Oh, that has to discuss DSDTA, yeah, but usually they will provide together, I believe. Okay, and for the CSF sample for meningitis panel, can we use the specimen as is, or is there any other preparation? Currently, we are using the direct samples, which is the CFS samples, which we take out 200 microliters, and then we load it into the cartridge itself. So that's under the clinical trial, and so far everything works fine. But we do not have a final concrete answer from our R&D yet. But this is this is what I know so far. They just use the direct samples of CFX and load it into the cartridge itself. Yeah. So once we have gotten the confirmations from our R&D side after the clinical trial, we're able to share with everyone as well. Okay, thank you. And the other thing is about respiratory specimen. Can we use sputum sample? Yes, okay, so for our handbook, we didn't mention sputum samples because that's not part of our clinical trial specimen.
but we do have a lot of the paper already published using sputum samples, which is there's one hospitals which is very famous from UK called Beechards Hospital. They already use sputum sample for SARS-CoV-2 respiratory testing. And we also have a couple of data from our customer already use sputum, and that looks the result looks good. Yeah. But again, from our from company, we couldn't say it's validated, but we have a lot of the customer already try it and it works. So basically, they just need to take the sputum. If it's too mucus, they just add in some of the virus transport medium to dilute the samples, treat the samples a bit, and load it into the cartridge. Oke, thank you. Mungkin nanti bisa diteliti oleh Prof. Ida dan tim untuk penggunaan Dengan senang hati. spesimen-spesimen yang antik ini. Ya, betul. Oke. Terima kasih. Thank you to both our excellent speakers. We learned a lot from today's session, and let me summarize the session here. So syndromic testing can help to detect pathogens and co-infections, and thus help to guide the antimicrobial use and also direct the therapy. And by knowing the pathogens, we can also reduce the cost of the therapy and improve patient management. Also, there are currently several panels of syndromic testing available to detect infections of the respiratory tract, GI tract, and also meningitis. And these tests provide rapid and timely results, which will improve patient management. I think that's our conclusion for today. Thank you, and give a big applause to our speakers.